Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары. Бүгінгі видеода Эксел оқулығының Workbook'ын түсіндіріп беретін боламын. Яғни жаңадан бөлім басталған болатын. 8-ші бөлім Model 8 спорт тақырыбы. Яғни бүгінгі видеода 58-59 беттерді түсіндіріп беремін. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз оқушылар. Vocabulary, sports and activities. Look at the pictures, суретке қараймыз, and write the names of the sports. Спорттың атын жазуымыз керек. Біріншісі, яғни теннис, екіншісі cricket, the third is basketball, the fourth rugby, the fifth water polo, the sixth football, the seventh badminton, the eighth the last one hockey. Келесі екінші жаттығу exercise 2 берік English sports. Look at the table and complete the sentences with the correct adverb of frequency. Яғни берік спортты өте жақсы көреді дейді. Енді беріктің қаншалықты жақсы көретінін біз жазуымыз керек. Бірінші, берік often plays football with his friends after school. He never plays water polo. He sometimes plays hockey at the weekend. He always has a tennis lesson on Fridays. He usually plays badminton with his sister on Sunday morning. Кешірім өтінемін оқушылар. Келесі үшінші жаттығу exercise 3 complete the sentences. Use, do, play or go. Яғни осы үш жетістікпен біз сөйлемді толықтыруымыз керек. Бірінші, we often go bowling on Friday night. Do you know how to play baseball? Серкін талғат, do karate. Let's go cycling at the weekend. Can you play golf? And where can I learn to do judo? Деп осы етістіктерді жазып аламыз. Келесі 59-ші бет 4-ші жаттығу exercise 4 match the words to form phrases. Яғни сәйкестендіруіміз керек. A тапсырмасы біріншісінде choose, яғни from болады. Келесі win competitions болады. Take part болады. Competitive it's games болады. School subjects and the silver medal болады. Келесі B тапсырмасы use phrases to complete the sentences. Біз бұл жерде де сөйлемдерді толықтыруымыз керек. They are good team. Олар керемет команда дейді. They always win competitions. Айдар has got a silver medal for judo. Айдар дзюдодан күміс медаль алды дейді. In our PE lessons, we can choose from basketball, football or tennis. Дәл сол секілді оқушылар мына сөздерді орындарына жазып шыға саламыз. Келесі 5-ші жаттығу exercise 5 label the pictures with the names of equipment. Яғни біз тағы да мына суреттегі бос орындарға жазып шығуымыз керек. Бұл bat біріншісі, екіншісі helmet, яғни шлем, үшіншісі goggles, and the hoop, and the racket, poles, and the ball, and the six. Келесі B тапсырмасы which of the above do you need to play tennis, go skiing, play cricket, write sentences. We need a ball and a racket to play tennis. We need poles, skis, and goggles to go skiing. We need a bat, a ball, and a helmet to play cricket. Яғни осы сөйлемдерді мына бос орындарға жазып шығамыз оқушылар. Оқушылар, осымен бүгінгі біздің сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.